Merci les amis de nous rejoindre encore dans ce cours. C'est toujours M. Diagne Chérif donc pour vous servir. Aujourd'hui, c'est les prépositions qui sont en jeu et nous allons principalement parler de 3 d'entre elles. So, the prepositions of location, in, on, and at. Location is not like the French term location. No. Location means situation in space and time. So you give the situation of something or an event or an action in space and in time. That is, we're interested in the when and the where. Okay? Good. So this is a table to sum up, okay, the main situations in which we use these 3 prepositions. So we have in for bigger elements. For example, millenniums. For example, in the 2000s, okay, centuries. Millennium is millénaire in French, centuries, les centenaires, decades, les décennies, okay, a period of 10 years is a decade, for years also, and for months. So for all these, you use in. In terms of space, you use in for continents like Africa, America, or Asia. You use it for countries, Senegal, the Gambia, and so and so. You use it for cities, Tivaouane, Gossas, for example. You use it for villages. You use it for districts, for example, Fogny. On refers to less big elements. For example, in times you use it for dates and days. In space, you use it for avenues and streets. And the last one, at, refers to something that is small or specific. That's why use it for time. For example, 8 o'clock. Schedule, for example, something that is starting at 9, okay? You use it in terms of space for address or a specific location. A specific location, okay? Good. So, there is not much to try to understand, or you just look at the table, okay? You try to memorize the situation in which each must be used. And that's all. Now look, let's try with these sentences. Look, when I met Musa, the Lamine Gueye Avenue. You see? The Lamine Gueye Avenue. So, what or which preposition would fit here? Yeah? Right. Good. It's on. Why on? Yes, because the location is on avenue. Yeah, agree. Next, you have Sandaga. Yes, Sandaga. Yes. Look, Sandaga. It's Sandaga. Yes? Good, it's at. It's at. Good. Why at? Because there are many markets
in Dhaka, but Sandaga is a specific one among them. Good. So it's specific. Now look, this December the 31st. December the 31st. What is it? December the 31st? Yeah, fine. It's a date. And since it's a date, you say, good. Next, he was studying the Islamic Institute. You look, the Islamic Institute. What is it? Yes? Great. It's a specific location. Yes. Good. So we say at. Yeah. Agree. Good. Yes? Next we have the 1850s. 1850s. What is it? Yeah, it's centuries. So for centuries you say in. Yeah, quite right. It's right. In the 1850s, women didn't have the right to vote. The Americas. The Americas, what is it? Continent. Yeah, fine. So you say, yeah. Good. It's as simple as this. So you just try to master the situations which applies to each of these, and you use it. So just try to master what you have on this table. So this is very, very simple. You don't need too much time, okay, to master it. So do your best, okay, to have it deep stored in your brain. It's quite important, it's quite interesting. So maintenant un résumé en français. The prepositions of location, c'est des prépositions de situation. C'est la situation dans l'espace et dans le temps. On s'intéresse à où et quand. OK? So, il y en a 3. In, on, and at. In, c'est pour les plus grands. On, c'est pour les moins grands. Et at, c'est pour les petits ou les spécifiques. Regardez, les millénaires, les centenaires, les décennies. Décennie, c'est une période de 10 ans. Par exemple, les années 1950, c'est une décennie. Donc les années 2020, it's a year, et les mois, month. Donc on emploie big, on emploie in pour ces éléments-là. De même, en termes d'espace, on l'emploie pour les continents, pour les pays, pour les villes, pour les villages et pour les quartiers. On dit in. Le second, on, moins grand, on l'emploie pour les dates et les jours. On Saturday, par exemple, pour dire le samedi. OK? On January the 1st, le 1er janvier, on l'emploie aussi pour une situation, pour situer quelqu'un ou quelque chose sur les avenues ou bien les rues. On dit on. OK? At, le dernier, c'est pour une heure ou bien un programme. On dit, par exemple, le cours commence à telle heure, le spectacle commence à telle heure, on est obligé de mettre ça. Et du côté de l'espace, on l'emploie pour les adresses ou bien les endroits spécifiques. Okay? Si vous regardez ici, on a mettre ça, Lamine Gueye avenue, donc c'est une avenue, on met en, c'est normal. Sandaga, c'est un espace qui est très spécifique parmi les marchés, donc at. December the 31st, c'est une date, vous voyez, en. Islamic Institute, l'Institut islamique, c'est un endroit spécifique aussi. Tous les espaces nous ont parlé de l'Institut islamique, at. In the 1850s,
dans les années 1850. Ça, c'est proche des centenaires, des siècles. Donc, on met in. Women didn't have the right to vote in the Americas. Les Amériques, c'est un continent. On met in. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas à chercher loin. Donc, faites tout pour mémoriser ça et vous employer dans les situations de... Voilà, il n'y a que ça. Merci beaucoup.